To do empiezo con una simple petition esa tarde. Nala estaba doblando la ropa en el dormitorio cuando oyó a su suegra llamarla. Nala, ven a limpiar mi alfombra. Nala se detuvo con un pano en la mano y frunció el seno. Sabía a ciencia cierta que ella había limpiado la alfombra de Taraji esa misma mañana, incluso había barrido debajo de la cama y limpiado los muebles de madera. Entonces, ¿por qué le pedía que volviera a limpiarla? Aun así, mantuvo la calma y entró en la habitación de invitados donde estaba Taraji. Mama, ya limpié esta alfombra antes, dijo con dulzura. Taraji arqueó una ceja. ¿Te niegas a hacer lo que te pedí? Preguntó bruscamente. Nala parpadeó. No, mama, solo digo que ya está limpia. Oh, Taraji aplaudió de repente, interrumpiéndola. ¿Why ahora discutes conmigo? Nala se quedó paralizada. No, mama. Yo veo como me habla, Taraji alzó la voz de repente. Te pedí un pequeño favor y ahora quieres desafiarme. Imaginate. Su voz se hizo cada vez más fuerte, y de repente retrocedió dramáticamente y empezó a negar con la cabeza. Esta chica no tiene ningún respeto. Nada de respeto. Imaginate como me habla. Incluso quiere charm de mi propia habitación. Anala lu dio un vuelco el corazón. Mama, yo jamás haría eso, dijo, todavía en shock. Pero Taraji ya había comenzado su actuación. Se agarró el pecho como si lo delira, sacudiendo la cabeza y murmurando lo suficientemente alto como para que alguien la oyera. Y ese alguien sí que la oyó. Desde la sala, Aizi, que estaba viendo la televisión, oyó el alboroto y entró corriendo. ¿Qué pasa? Preguntó, mirándolos a ambos. En cuanto Taraji vio a Aizi, su expresión cambió. Lu temblaron los labios, lu temblaron las manos ligeramente, y dejó escapar un profundo suspiro como si hubiera pasado por la peor experiencia. Entonces, con una voz entrecortada, dijo, Aizi, tu esposa me acaba de insultar. Incluso intentó empujarme. Nala se quedó boquiabierta, sorprendida. ¿Qué? Esta mujer mincha. Aizi, yo no hice nada de eso, gritó Nala. Me pidió que limpiara su alfombra y solo dije que yo lo había hecho. Jamás lo grita tu madre. Pero Taraji dejó escapar otro suspiro dramático, negando con la cabeza. Veras, ni siquiera se disculpa. Ni siquiera puede reconocer lo que hizo. Los ojos de Aizi se oscurecieron. Se giró hacia Nala con enojo. ¿Cómo te atreves? Gritó. Nala retrocedió incrédula. Aizi, te juro. Te atreves a faltar el respeto a mi madre, la interrumpió Aizi. ¿Y es porque ha estado con nosotros que ahora quieres ignorarla? El corazón de Nala se lo hizo añicos. Lu suplicó a Aizi con desesperación, Aizi, te juro que no hice nada de eso. Los ojos de Aizi se oscurecieron. Nala, mi madre no miente. Nala sintió que se lu escapaba el aire de los pulmones. Lu creyó a su madre sin más. Ni siquiera lu pidió su versión de los hechos. De inmediato tomó las palabras de su madre como ciertas. Se giró hacia Taraji, cuyos ojos la observaban atentamente, estudiando su reacción. Y en ese momento, Nala se dio cuenta de algo, era una trampa. Taraji lo había hecho a propósito. Había planeado cada momento de la escena para provocar a Nala, tergiversar la historia y hacerla parecer la villana. Y había ganado. ¿Pero por qué? Nala gritó, Aizi, ¿cómo puedes creer eso? ¿Qué razón tendría mi madre para mentir? Replicó Aizi. Nala lo miró con incredulidad. Así que ni siquiera me escuchas.
En I secure mi das la oportunidad de explicarme. Aizi ese cruzo de brazos. No necesito explications, nala. Tienes que aprender a respetar a mi madre. Nala intento contener las lágrimas. Ella había decidido que era culpable. Era culpable simplemente porque Taraji la había acusado. Dijera lo que dijera, Aizi había elogiado bando. Así que hizo lo único que podía hacer, ese tragó el dolor y ese volvió hacia Taraji. Lo siento, mama. Sorprendentemente, Taraji ese relajó al instante, como si nada hubiera sucedido. Sonrió dulcemente, hizo un gesto con la mano y dijo, no pasa nada, querida. No lo vuelvas a hacer. Y con eso, ese alejo como si no hubiera destruido la confianza de Nala en su esposo. Aizi la vio y luego ese volvió hacia Nala. La próxima vez, piénsalo antes de hablar con mi madre, dijo, y luego siguió a su madre fuera de la habitación. Nala se quedó paralizada, mirando la puerta vacía. Las lágrimas lo ardían en los ojos, pero las contuvo. Esto era más grande que una simple discusión y más profundo que un malentendido. Era una clara señal de alerta. Si su suegra alguna vez se ponía en su contra por completo, Aizi siempre se pondría del lado de su madre. Y esa comprensión dolió más que nada. Nala caminó aterrada hacia la cocina y cerró la puerta con llave. Apoyó ambas manos en la encimera, respirando con dificultad. ¿Qué está pasando de verdad? ¿Qué hago aquí? ¿Es esto un matrimonio? Primero mi luna de miel ese aruno, y ahora mi esposo en I siquiera puede confiar en mí. Las lágrimas que había contenido en la habitación finalmente cayeron. Eran lágrimas dolorosas. Aizi había elogiado a su madre sobre ella sin pensarlo dos veces y sin importar como se sentía. Mientras Nala estaba encerrada en la cocina, Aizi se sentó con su madre, consolándola. Mama, siento mucho el comportamiento de Nala. Taraji suspiró profundamente, fingiendo haber sufrido una gran herida. No pasa nada, hijo mío, dijo dramáticamente. Aizi asintió, pero seguía furioso. Debería saber que no debe faltar al respeto de esa manera. Taraji sonrió con tristeza. Lo he decidido, Aizi. ¿Decidido qué? Preguntó. Mi ir en 2 días. Aizi se quedó atenida. ¿Por qué? ¿Es por Nala? Taraji negó con la cabeza rápidamente. No, querida. Mi tiempo aquí terminó. La luna de miel termina este fin de semana. Debería dejarlos solos para que construyan su matrimonio. Aizi suspiró aliviada. Ah, entonces no es por lo de hoy? Taraji sonrió. No, hijo mío. Ya la he perdonado. Mientras tanto, Nala, que había estado de pie en la puerta de la cocina, lo oyó todo. Se quedó helada. Aizi en I siquiera había venido a verla. No lo preocupaba como se sentía, solo lo preocupaba complacer a su madre. Y esa noche, Nala no habló con Aizi. Se quedó en la cama, mirando al techo mientras él dormía plácidamente a su lado, ayena al dolor que sentía en su corazón. Sabía que debía hablar con él y hacerlo entender, al menos, pero de qué servía entonces. Él nunca lo entendería. Y entonces, a la mañana siguiente, todo parecía diferente. Taraji, que llevaba semanas imponiendo su dominio sobre la casa, hizo algo inesperado. Se despertó antes que nadie y fue directa a la cocina. Para cuando Nala y Aizi despertaron, el aroma a café recién hecho y huevos perfectamente sazonados inundaba el aire. Nala se tensó de sorpresa al entrar en el comedor. Aizi también frunció el seno,
confundido. Mama, ¿qué cenaste? Taraji, que on estaba poniendo la mesa, sonrió cálidamente. Sí, querida. Hoy quiero servirlos a ambos. El corazón de Nala latía con fuerza. ¿Qué era esto otra vez? ¿Otro truco y otra manipulación? Se sentó con cautela, evitando la mirada de Aizi y Taraji. Aizi, sin embargo, se lanzó al ataque de inmediato, comiendo felizmente. Mama, qué rico está esto. Mientras Nala comía despacio, sin saber qué esperar. Después del desayuno, tal como temía, Taraji se aclaró la garganta y pidió una reunión. Ven a la sala. Tenemos que hablar. Aizi y Nala se sentaron en el sofá, esperando ansiosas, mientras Taraji se sentaba frente a ellas, con aspecto dolido. Miró primero a Nala, luego a Aizi, y suspiró. Nala, sé que ahora debes odiarme. Sé que debes verme como tu peor pesadilla. Por ruinar la luna de miel, controlar a tu marido y hacer de tu matrimonio un infierno. Nala abrió la boca para protestar, pero Taraji levantó una mano. Déjame terminar. Nala cerró la boca lentamente. Taraji se volvió hacia Aizi. Aizi, tu esposa no ha hecho nada malo. Aizi se quedó paralizada. Madre? Sí, asenció Taraji. Todo lo que hice, cada acción que realicé desde que entré en esta casa, fue una prueba. Nala abrió los ojos de par en par. ¿Una prueba? Taraji suspiró profundamente. Me inclino hacia ellos. Nala, antes que nada, te pido disculpas. Sé que me he cuidado más tiempo del debido. He sido la tercera rueda en tu matrimonio, pero tenía que hacerlo. Tenía que asegurarme de que la historia no se repitiera. Nala y Aizi se miraron confundidas. ¿Qué historia? Preguntó Aizi. La expresión de Taraji se ensombreció. No tuve una buena suegra. Pasé un infierno con ella. ¿Y sabes lo peor? Tu padre no hizo nada al respecto. Nunca me protegió. Nunca me puso límites. En cambio, se creó todas las maquinaciones de su madre y me hizo la vida imposible. Aizi puso cara de pocos amigos. Mama, nunca lo supe. Claro que no, interrumpió Taraji. Nunca te lo dije porque no quería que crecieras odiando a tu padre. Pero la verdad es que mi matrimonio fue una pesadilla. Nala escuchó atentamente, pues de repente veía a Taraji bajo una luz diferente. Taraji continuó, crea haber educado bien, Aizi. Crea que te había criado para ser mejor hombre que tu padre, al menos me esforcé al máximo. Pero cuando llegué aquí y six con que facilidad dejaba sufrir a tu esposa. Como te cruzabas de brazos mientras ella trabajaba sin descanso y como me defendía ciegamente sin siquiera escuchar su versión de los hechos, me di cuenta de que habías heredado los peores hábitos de tu padre, la negligencia en tu esposa. Aizi frunció el seno. Mama, eso no es justo. Justo, espero Taraji. ¿Crees que es justo que tu esposa trabajara como una criada mientras tú te sentabas en el sofá perezoso? ¿Crees que es justo que por un momento te darás cuenta de su agotamiento y que lo hará en la cocina mientras tú reas conmigo en la sala? Aizi se quedó sin palabras. No pudo discutir más. Por eso los puse prueba ambos, admitió Taraji. Al principio, presión a con fuerza a propósito para ver si intervenías y la protegías. Pero no lo hiciste. Aizi bajo la mirada, avergonzado. Luego le di la vuelta a la tortilla y te hice encargar de todas las tareas. ¿Lo disfrutaste? Aizi negó con la cabeza. Exactamente, dijo Taraji.
Entonces por qué esperabas que nala lo disfrutara? ¿Por qué la trataste como a una servienta en lugar de como a tu compañera? Nala, que había estado conteniendo las lágrimas, finalmente las dejó caer. Había temido que Aizi nunca viera su dolor y que este matrimonio fuera una carga, pero ahora su propia madre lo obligaba a afrontarlo. Aizi levantó la cabeza lentamente. Mama, yo no me di cuenta. Claro que no, dijo Taraji, porque tú, un hombre, los hombres no se dan cuenta de estas cosas a menos que se les obliga a experimentarlas. Aizi se giro hacia Nala y, por primera vez, vio el profundo dolor en sus ojos. ¿Cómo había sido tan ciego? Taraji negó con la cabeza. Aizi, lo que pasó con la alfombra fue la prueba final. Tu esposa no hizo nada malo. Menti. Quería ver si la apoyarías o la dejarías en evidencia. Aizi se lo revolvió el estómago. ¿Why sabes lo que hiciste? Preguntó Taraji. Aizi negó lentamente con la cabeza. Ella lo miró con decepción. Fracasaste, hijo mío. Ni siquiera lo pediste su versión. Ni siquiera consideraste que pudiera estar equivocado o incluso mentir. Tomaste mi palabra como ley y la humiliaste. La hiciste sentir inútil. Y incluso después de que se disculpara, nunca fuiste a ver cómo estaba. La ignoraste. Así es como pretendes tratar a la hija de alguien. ¿Quieres amargar la vida? No lo permitir. Si otras madres se comportan así y apoyan a sus hijos para que maltraten a sus esposas, yo, Taraji, te hago saber ahora que apoyar a tu esposa. No ser partial porque eres mi hijo. Después de todo, ella no hizo nada malo. La he estudiado y he visto que es una mujer virtuosa, así que por qué debería estar en guerra con ella. Nala se tapó la boca con las manos, llorando suavemente. Los ojos de Aizi estaban llenos de lágrimas. Yo no lo sabía. Taraji suspiró y se levantó. Escúchame, Aizi. Tu esposa es tu prioridad ahora. Yo, nadie más. Ella es tu familia. Si de verdad me amas, prometime una cosa. Aizi asintió, desesperado por arreglar las cosas. Lo que sí, mama. Taraji se giro hacia Nala y la señaló. Cuidala. Amla. Respetala. Hazla feliz. Porque no, la perderás, como tu padre me perdió a mí. Te entrain bien, pero vio que no te importó. Aizi se derrumbó. Nunca se había sentido más avergonzado en su vida. Había estado ciego, tan consumido por la necesidad de complacer a su madre que ignoró por completo a la única persona a la que juró amar y apreciar. Miró de nuevo a Nala, y la expresión de su rostro lo destrozó. Lloraba en silencio, las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras apretaba las manos con fuerza, como si intentara no desmoronarse. Esta era la mujer que había elegido, pero la misma mujer a la que había descuidado. Y ahora era su madre quien lo enseñaba lo que realmente significaba el matrimonio. Taraji respiró hondo y dijo con emoción, he tenido mi propio matrimonio. Y sería una locura por mi parte venir a arruinar el matrimonio de otra mujer porque está casada con mi hijo. Nala dejó escapar un grito ahogado y, sin pensarlo, cayó de rodillas ante Taraji, llorando. Madre, yo, ni siquiera sé qué decir, lloró Nala. Taraji la levantó de inmediato y lo secó las lágrimas con las manos. No, hija mía, no te arrodilles ante mí. Si acaso, yo debería arrodillarme ante ti. Te puse prueba y te hice sufrir, y por eso lo siento de verdad. Pero pasaste,
querida. Pasaste. Y no podría pedir una mejor nura. Abrazo a Nala y ambas fueron a sentarse. En cuanto a su luna de miel, que Arruin, tenía que venir porque me di cuenta de que la mayoría de los matrimonios empiezan a fracasar inmediatamente después de la luna de miel, porque es entonces cuando la realidad se impone. La pareja se va de luna de miel inmediatamente después de la boda y regresa con la misma mentalidad soñadora, esperando que todo sea dulce y tranquilo. Pero pronto se enfrentan a la dura realidad del matrimonio y, por desgracia, no pueden afrontarla. La discusión surge y ni siquiera saben cómo manejarla. Por eso quería que ambos afrontaran primero la dura realidad de su matrimonio y lo resolvieran rápido. Ahora saben que el matrimonio es trabajo duro y compañerismo. La joven pareja miró a Taraji sin palabras. Ella continuó, por supuesto, sé que no hay nada como su primera luna de miel, pero sé que los resultados merecerán el sacrificio. Tendrán varias lunas de miel, y quiero que sean felices. No quiero que sea algo único. Así que, por favor, espero que me perdonen por no haberos permitido tener la luna de miel de sus sueños. Aizi, que había estado observando el intercambio con lágrimas en los ojos, dio un paso al frente de repente. Mama, fall, ¿verdad? Taraji se gyro hacia el y sonrió. Sí, lo hiciste. Aizi apartó la mirada y recordó todas las veces que Nala había intentado hablar, todas las veces que él había ignorado su dolor. Mama, ¿cómo solucionó esto? Preguntó con desesperación. Taraji sonrió. Ya empezaste por reconocer tu error. Ahora simplemente esfuerza cada día. No seas como tu padre, que dijo que su madre controlara su hogar, igual que yo casi controlo el tuyo. Necesitas poner límites y proteger a tu esposa. Aizi abrió mucho los ojos al ver por fin la situación. Asencio. Así lo hair. Taraji se gyro hacia Nala. Yati, hija mía, me vio reflejado en ti. Quiero sanar del trauma de mi propia trágica experiencia a través de ti. Quiero verte feliz. Quiero verte amada como yo nunca fui amado. Eso es todo lo que pido. Aizi sintió un nudo en la garganta. Se acercó a Nala y le tomó las manos. Nala, te permito que, aparte de hoy, te tratar como a mi igual. Te pondré primero. Me aseguraré de que cuando lores, si solo de risa y alegría. Nala soltó una suave carcajada y se secó las lágrimas. Eso es todo lo que siempre quis, Aizi. Simplemente ser vista y amada. Aizi la abrazó con fuerza. Te amo, Nala. De verdad. Taraji sonrió al verlos reencontrarse. Eso es todo lo que siempre quis. Durante el resto de la estancia de Taraji, la casa se llenó de risas. Aizi preparaba el desayuno cada mañana mientras Nala y Taraji se unían como madre y hija. Las tareas se repartían equitativamente y nadie se sentía sobrecargado. Por primera vez, Nala sintió que había ganado una segunda madre. Cuando por fin llegó el día de la partida de Taraji, Nala se emocionó. Mama, ¿de verdad tienes que irte? Preguntó, abrazándola con fuerza. Taraji sonrió. Sí, querida. Este es tu hogar. Tú y Aizi deben recorrer este camino juntos. Pero siempre estar aquí para ti. Aizi abrazó a su madre. Gracias, mamá. Ella sonrió. Hazme sentir orgullosa, hijo mío. Paran los meses, y el matrimonio de Aizi y Nala se fortaleció. Se entendían mejor y eran muy cariñosos el uno con el otro.
Cuando por fin se acercaba su primer aniversario, decidieron celebrarlo con sencillez, con una agradable cena en casa. Pero, una vez más, Taraji tenía otros planes. Una mañana, un poquito misterioso llegó a su puerta. Aizi lo cogió y lo abrió con curiosidad. Dentro había dos billetes de avión, una reserva de hotel y una nota escrita a mano. A mis queridos hijos, les prometí una luna de miel y siempre cumplo mis promesas. Disfruten cada momento. Por favor, no me molesten con detalles. Simplemente diviertanse al máximo. Con cariño, Taraji. Nala se llevó las manos a la boca, sorprendida, mientras Aizi sonría ampliamente. Planeo dos destinos. Mi mamá se está esforzando al máximo. Llamaron a Taraji de inmediato, sus voces estaban llenas de emoción y gratitud, pero ella los despidió con un gesto genuino por teléfono. No empiecen a darme las gracias ahora. Solo vayan y disfruten. No quiero saber nada de ustedes hasta que regresen. Nala río y negó con la cabeza. Mama, eres realmente especial. Lo sé, querida, río Taraji. Ahora vayan y creen más recuerdos hermosos. Y con eso, comenzó su aventura de luna de miel. Su primera parada fue una impresionante isla tropical donde pasaron días relajándonos junto al mar, disfrutando de mariscos frescos y contemplando atardeceres que pintaban el cielo de una belleza inigualable. También nadaron en aguas cristalinas, dieron románticos paseos en barco y pasaron largas noches bajo las estrellas hablando de su viaje juntos. Aizi, quien antes no tenía ni idea del amor ni de la responsabilidad, ahora era sensible, cariñosa y profundamente dedicada a Nala. Después de una semana allí, viajaron a su segundo destino, un lujoso refugio en la montaña. Disfrutaron de aguas termales y tratamientos de spa privados, cenas a la luz de las velas en una cabana de cristal con vistas a las montañas y largos paseos por la naturaleza tomados de la mano, riendo y recordando. Durante dos maravillosas semanas, se sintieron como un nuevo comienzo y un recordatorio de por qué se enamoraron en primer lugar. Cuando su luna de miel finalmente terminó, Nala tomó las manos de Aizi y susurró, prometamos no dejar de dedicarnos tiempo. Lo permito, dijo Aizi y la besó en la frente. A la mañana siguiente de su regreso a casa, Nala se despertó sintiéndose diferente. Sentía el cuerpo aletargado y un extraño antojo de mangos la invadió. Al principio, pensó que era solo el cansancio del viaje, pero con el paso de los días, notó otras señales. Siempre tenía sueño y cambios de humor repentinos. Sin embargo, la señal más evidente fue cuando no soportó el olor del café matutino de Aizi. Fue entonces cuando la golpeó. En hablar, se susurró una mañana mientras se ponía una mano sobre el estómago. Para asegurarse, fue a la farmacia y compró una tira de prueba de embarazo. Cuando aparecieron las dos líneas en negrita, su corazón dio un vuelco de alegría. Embarazada. Lu temblaban las manos de emoción. Corrió a contárselo a Aizi inmediatamente. Aizi se quedó paralizado al ver las dos líneas rojas. ¿Estás embarazada? Nala asintió con entusiasmo. Aizi soltó una carcajada y la abrazó. Vamos a tener un bebé. Nala estaba diciendo contárselo a Taraji. Esa noche, marcó el número de Taraji. En cuanto Taraji contestó, sintió de inmediato que algo cambiaba. Nala, pareces muy emocionada. ¿Qué pasa? Nala sonrió de oreja a oreja, apenas pudiendo contener la risa. Mamá, tengo buenas noticias. Cuéntamelo rápido. Nala respiró hondo y lo soltó de golpe, estoy embarazada.
Por un segundo, ese hizo el silencio. Luego, hoy. Taraji grito tan fuerte que incluso Aizi, que estaba en la habitación de al lado, la oyó desde el teléfono y dio un salto de sorpresa. Hija mía. Me has hecho la mujer más feliz, gritó Taraji. Nala río y apartó el teléfono de su oído. Mama, creo que acabas de asustar a mi bibi. Taraji estaba encantada, y desde ese momento, tomó las riendas del embarazo. Lu envió a Nala consejos de salud, recetas, consejos tradicionales sobre el embarazo e incluso empezó a planificar la llegada del bibi. El día del parto, estaba allí mismo en el hospital, instruyendo a Aizi sobre qué hacer. Frotal la espalda, Aizi. Suchte la mano, Aizi. No, no aprietes demasiado fuerte, no eres tú quien está dando a luz. Cuando el médico finalmente anunció, es una niña, Taraji rompió a llorar de alegría. Una nieta. Gracias, Dios. Cuando sostuvo a la pequeña bibi, fue amor a primera vista. Aizi también estaba encantada. Se parece ti, Nala, pero tien tus ojos, sonrió Nala débilmente. 2 años después, Aizi se despertó y encontró a Nala y a su hija completamente vestidas y con las maletas hechas. Parpadeó confundido. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Sonrió Nala con picardía. Tranquila, querida. Vamos a pasar el fin de semana en casa de la abuela. Aizi se incorporó enseguida. Sin mí, río Nala. Sí, es fin de semana de mujeres. No se permiten hombres. Hizo un puchero dramático. Pero me sentar sola. Nala puso los ojos en blanco. Ay, por favor. Aprovecha este tiempo para descansar o, mejor aún, empieza a planear cómo anotar estratégicamente la próxima vez para que puedas tener un hombre en tu equipo. Aizi se echo a reír y negó con la cabeza. Mi madre es una mala influencia para ti. Nala río, lu besó la mejilla y se fue disparada a su fin de semana de chicas. Gracias por ver la historia. Esta historia demuestra que una suegra puede destruir o construir un matrimonio. Tiene mucho poder, especialmente en la vida de su hijo, y me pregunto, ¿no es mucho más fácil ser un ángel de paz y progreso que ser un agente de destrucción? Por favor, comparte la historia para que mucha gente se sienta influenciada y inspirada. Difundamos energía positiva y usamos bien nuestra posición, y así como sugra, esposos o esposas. No hay nada como un hogar feliz, y eso es lo que necesitamos para mejorar el mundo. Dale me gusta a la historia y comparte las lecciones que aprendiste. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Hasta que te traiga otra historia. Adiós.